Baby eating snails. Escargot. Dig in, baby. Dig in. Open it. Wow! Wow! Die! Sarah, look. Say Merry Christmas. Merry Christmas. Hi, Fizz. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, and good night. Merry Christmas! You guys, oh my gosh. It's Christmas morning. I'm fully awake now and been lounging around. I won't have the Jamaican Christmas morning breakfast like you Jamaicans will be having this morning because it's not a tradition in France and I'm not home, so I'm not going to force it to have that kind of breakfast. So woke up this morning and had just some yogurt and cereal, and that's what I had for breakfast. I'm just lounging around right now with the family because we are heading out soon to go see my mother-in-law. We'll be spending the day at mommy today on Christmas Day. So it should be a good day. Tyler will be happy to see his cousin and to see his grandma and his aunties. Yeah, so that's what we're doing today. So hopefully you guys are having a good Christmas. By the time you're watching this, Christmas Day would be already gone. Oh no, what's wrong? What's wrong? Look who just walked in. Look who just say Merry Christmas. You're just waving. Merry Christmas, Happy Christmas. Make sure you're seeing the camera. Yes, man. Tell them Merry Christmas, please. Merry Christmas, guys, everybody. Thank you. Wish you the best. What you had for breakfast, Lee? Apple juice and one chocolate bread. Tyler! Tyler! Ty! Come here! Merry Christmas, the faves. Merry Christmas. You okay? Yes. Come, I'm going to get you dressed and you can go back to Jules after. We're going to mommy soon. What you eat? Mama, we're going to carry the ball. Yes, you can carry your ball. Yay. Anyway, you guys, we're all here decked out in our Christmas pajamas. And gonna get the kids ready so we can head out on time and don't have to rush. So enjoy today's vlog and we'll see you guys throughout the rest of Christmas Day vlog. Oh, this, look at Sarah with her Peppa Pig. Sarah get this Peppa Pig from her grandfather last night. Tyler get this ball, this mind game ball that he's been wanting from his uncle. And Sarah also get this dancing llama from who? From her auntie and uncle that she's in love with. Look at him. Hey, 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 hey. Oh my god. Anyway, you guys, we up. Here goes the Christmas Day outing to my mother-in-law. We're off to Mama. Everybody's all dressed and ready to go. It's the last day here before we head off tomorrow to the mountains. Hopefully you guys are having a good Christmas. Well, by the time you guys see this, Christmas will be already gone. Sarah, look at Febs. Sortir du rond-point, puis prendre légèrement à droite sur des 942. The weather today, you guys, is so good you don't even need any sweater. It's amazing how it feels good today. The sun is out and popping. You
you guys. We are at Mama. I always love to come to Mama during Christmas time because her decoration is just on point. Go show Sarah the Sarah, come. Sarah, come here. Look, toys. Come. I have decorations everywhere. Look, so cute. Okay, Santa climbing the door. Look at this one. Elle est douée pour ça. What you eating? Salmon. Salmon and bread. Sarah. Do you know that salmon is one of the top 3 things for Christmas in France? Really? What's the other two? Yeah, salmon. Escargot? No. No? No. Really? Yeah, foie gras. Okay, the thing we ate last night. Yeah. Uh-huh. And bûche. Bûche is the Christmas cake. What it looks like. Cake, the long one. Mm-hmm. Yeah. But I don't know it. Oh, the one that was at dessert. Ah, okay, okay. So salmon, foie gras, and the cake, the long cake. Okay, alright. Alright guys, that's one of Babe's sister over there. That's Izzy's. That's the youngest sister, if you guys didn't know. And now you know. That's Baby's sis. Juste la matière avec une cuisine. Comme un petit prolongé là. Toujours comme tu prends la tête. On t'a pas dit que j'ai gagné au loto, tu manques à régaler tout le monde. Un petit prolongé là. Non, mais Give some more gifts. C'est après mon bac, je l'ai tapé. Ouais, non, du coup. Par contre, Moi, j'ai vu leur compte, je suis presque sûre que oui. de 13 ans. elle a pas d'enfant. You guys will meet the other sisters soon. There'll be 2 sisters here today. Collège, c'est More food and more food. Maman, est-ce qu'on peut avoir une cuillère, s'il te plaît? Tu disais quoi, Marine? Il a pas mangé les huîtres? Il avait pas mâché des huîtres, les escargots de mer qu'il aime. Sonia lui dit tu veux. Non, non. Je lui ai amené un plateau, je dis en 10 minutes il avait fini. Tellement il était à côté de ses plombes. Baby eating snails. Escargot. Dig in, baby. Dig in. Tu l'avais bien comme ça, il y a qu'elle a pas peur, mais ensuite elle a mis le couleur avec le My turn. Après j'ai pas avoir besoin aussi pour le travailler souvent quoi. Ma voisine me dit si tu ne travailles pas, c'est Elle a encore mis son pas truc sur la tête. Ah non, moi j'ai pas besoin. Mais She's not happy. Hurry before she can ruin. Cheese life. Sinon c'est le cure de soupe de poireau. Oh ça dégage. Gift opening time on Christmas Day and one is sleeping. So the other 3 is opening. On peut l'ouvrir quand tu l'ouvres. Pas de nom. You waiting? Ah, c'est un cadeau. C'est pas Nuno. C'est pas Noemi. It's for Noemi. It's the only one. C'est qui? Baby, you say it's for Noemi. It's the only blue one. C'est que pour les adultes, c'est de la bouffe. It's from Tyler. Oh, elle a mangé un peu là, regarde. Wow. Tyler, that's for you? Wow. Who is that from? C'est un cadeau là. Tyler? Ça doit. Tyler. Tyler, give me the money. Open it. Non, c'est lui là. Ça va? C'est lui. C'est quoi que tu veux? Merci. Ça doit. C'est où?
Leave it in there. Leave it in there, Ty. Ty is only chocolate. Leave it in there. Oh my gosh, the gift opening is on. Have to be multitasking. Kenzo, c'était pour te rappeler tes plus belles années. Kenzo. Ah, c'était pour qui ça? Ah, je sais pas, c'est pas moi. Oui. Maman? Sarah encore. I'm stocking up Sarah's stash here. Maman? Ça brille. Mais c'est qui m'a demandé? Kenzo. Bah, j'en sais rien. Ah, tu vois. Tyler. Tyler. C'est à qui ça? Pas dedans. What's that sound? Oh. Wow! Tyler, you saw who this is? Huh? Oh. Sarah. Sarah. Chica, elle est pas là. Ça c'est à qui? Attends. Ça. Il y a une autre. Kenzo. C'est du bruit, lui. Kenzo. Mélissa. On Merci. remarquera que les jeux, ils ont jamais évolué. Hein, nous, Mélissa. quand on était petits, c'est toujours les mêmes. Merci. Éventuellement, ils font des variantes. Monopoly, Fortnite, Monopoly. Who is this one, Ty? Oh, it's Han Solo. Merci. Attends, le mets pas de là que tu vas te tenir. Wow, Ty. Patricia, Wow, Ty. je me rappelle quand j'étais petit, que vous veniez nous récupérer Wow. le Monopoly de l'appartement, vous venez traverser En plus, il était en anglais. Mais en plus, le fait que tu rigoles, c'est que moi j'ai joué. Ça c'est à qui? C'est où les jeux, Tyler? Here. Je veux faire passer Osman. Wow. Mélissa, c'est même plus ouvert. C'est quelle voiture pour tout ça? Excusez-moi. The Christmas Day business is on. Is on. Oh my gosh. And Sarah is sleeping. So Sarah's stash is over here. Oh my god. I can't. Et tu l'ouvriras tout à l'heure, non? Tu l'ouvriras tout à l'heure. Sinon, tu vas faire de la carte. Les deux côtés. Attends, pose-le par terre, c'est pas Tyler, watch your mouth, please. Wow, Ty. Tyler, encore une chasse. Je crois qu'on avait un tout petit peu pour toi. Tu veux Star Wars? J'ai deux Star Wars, moi. Alors là, il y a... Les mêmes que toi. J'en ai deux. Et j'ai deux trucs à monter. Oula. C'est quoi? Maman, ça c'est Tyler. Oh, attention. Oui, voilà. Ça c'est... Donne-moi les petits doigts. Oui, c'est à Kenzo. Wow, Twister Ty. Allez, c'est pour toi, ça va. Pour mettre les emballages. Tu connais pas ma taille? Ah oui, là, il en faudrait un parce qu'ils ont même pas fait. I know what is this. Annie. Enzo. Arrête d'appuyer dessus, toi. Rajoute. Appuie sur mon nez. Wow. Ty. Oh, c'est... Maintenant, j'ai trois trucs. Il y a une belle faute d'orthographe. Oh my god. Oh my gosh. Look, you guys look at this. How am I going to carry all this home? C'est bien ou pas? Probably gonna have to come back for...
J'ai cherché. Si mais je suis sûre Yannick ça va. Just when you thought we were done, here comes dessert. Et là, il y en a encore une. Ben voilà, c'est la tienne. Ice cream cake. This one is ice cream cake and this one is different type of chocolate. Tyler, So good. attention, ça La tombe mangue, sur elle tes est jambes. bonne, Elle a parti à la mangue. Sarah sleeping. Embêter sa mère. Ceux-là, ils sont bons. You guys, we're just getting back from my mother-in-law. And look at this car trunk with gifts. Now you tell me. Oh my gosh. It's too funny. She's finally getting to open her gifts. She wake up. Wow! Who is that? Who is that? Elsa! C'est quelques cadeaux à ouvrir maintenant. Oui, parce qu'elle dort quand tout le monde ouvre. Non, dormez. Give it to Mama. Take it out of the box for her, please. Come, look! Cadeau! Open it! Open it! Open it! Wow! Who is that? Wow! 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 It's mermaid! Say mermaid! Open it! More cadeau! Sit! Sit! Wow! Sarah! It's a baby doctor! Wow! Who is that? Baby! Okay, more. Cadeau, open it. Open it. Open it. Wow! Oh. Wow! Well, Sarah. She's finally awake and opening her sets. Wow, Sarah. Take them out. T'as une poubelle pour ce ça ou... Put them in a bag so you can carry them out. Plus la petite carton, c'est poubelle jaune. Wait. Et comment c'est rempli? This one, honey. This one. Ça va, t'en papa. Give Papa, let Papa take it out. This one, Sarah, look. Wow. No. Open it, Sarah, look. I said no. Open it, Sarah. Regarde. Ah, la petite a dormi. Et vous le mettez où ça dans la voiture après? Ça, C'est une bonne question. on voulait. Non mais sinon vous le mettez ici, on l'envoie. Ça par contre pour un Oui. on peut t'envoyer en carton. Hein. Ouais, mais sinon, on va voir. No, I'm gonna give you food. Pour le retour. Non, c'est vers 11h que je vous donne. Maybe one seat. Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous rentrez, vous revenez direct? Non, parce qu'au début, je pensais moi aller directement me m'arrêter, pas passer direct. Mais je me pose la question si... Il faut pas passer par ici. Ouais, tout ça, je le laisse là, je vais pas le... Je vais pas Open it. C'est pas Wow! Wow! Dans un carton et le lundi. Tyler, come and look at this one. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais avec ça. Tu es en train de faire des Là, Legos. après, on l'ouvrira, on mettra... Non, tu continues maintenant. Tu On verra... She said, wow.
My gosh, you guys, and as I am here editing right now, that's how we pull the curtains down on Christmas Day. It was an amazing day. The kids had so much fun. They got so many gifts from grandma and aunties, and they just had a good time. So hopefully you guys enjoy your Christmas Day vlog. If you did, give it a thumbs up, comment down below, subscribe if you're new to the fam bam. Catch up and keep up. Everybody's sleeping in this house except me. It's after 12 p.m. because I wanted to make sure that I'm editing as much as I can before I head off to the mountain, because I'm not really sure what the Wi-Fi is gonna be like there. So I gotta grind, gotta do what I gotta do. So hope you guys had a good Christmas. Sending you guys love and hugs and blessings. Give this video a thumbs up, comment down below, subscribe if you're new, catch up and keep up, and we'll see you guys tomorrow. Tomorrow you guys will be seeing snow, and I'll be looking forward to it. So I know you guys will enjoy those vlogs as of tomorrow. So see you guys then.